Fighters of the Arey battalion of the Ukrainian armed forces captured 11 servicemen of the occupying Russian army near the city of Pokrovsk in the Donetsk region. Among the prisoners are 3 special forces soldiers of the military intelligence unit. Also captured were 3 Ukrainian citizens who fought as part of the occupying army. These soldiers, from the cities of Makeyevka, Kirovograd and Mariupol, served as part of the 110th Brigade formed in the occupied territory of the Donetsk region. Я старший сержант Тарасенко Андрей Викторович. 01.03.1986 года рождения. Прохожу службу в разведывательном батальоне. Был прикомандирован в мотострелковый батальон, в 3-ю роту, воинская часть 42-600. Сам я родом из Оренбургской области, Пономаревский район, село Пономаревка. Следующий. Я Портолин Павел Павлович, 11.03.1985 года, рядовой, военная часть 42-600 МСБ, 1-я рота. Проходил службу с апреля этого года. Был взят в плен под населенным пунктом Владимировка, батальоном Арей. Я младший сержант Илham Aliyev, 70-го года рождения, родом с Курской области. Был Как есть? в плен, захвачен в плен батальоном Арель под населенным пунктом Владимировка. Воинская часть 42-600. Мотострелковый батальон. 3-я рота. Дед. Я Илham Aliyev Викторович, 1962 года рождения. Воинское звание ефрейтор. Был захвачен в плен под селом Владимировка, батальоном Арей. Откуда родом? Пермский край. Следующий. Давай, глухой, давай. Я? Да, ты. Я с Сибири. Власов Анатолий Викторович, 1976 года. Воинская часть. 42-610 МСБ. Под каким населенным пунктом попал в плен кому? Попал в населенный пункт. Забыл, как называется населенный пункт. Ну куда тебя привезли, откуда ты заходил? Попал в плен батальон Арей. С населенного пункта. Забыл, как называется населенный пункт. Дед он тебе подсказывает. Пишем с ним. Владимировка. Владимировка. Населенный пункт Владимировка. Так, рассказывай. Я Тишкин Руслан Юрьевич. Лицо подними. 4 мая 1979 года рождения. Был взят в плен батальоном Арей под Владимировкой. Служу в воинская часть 42-600. 1-я рота, 1-я МСБ. Откуда родом? Город Мариуполь. Область. Донецкая область. Страна. Украина. В каком году пошел на СВО? В 2024 году. АТВ. Следующий. Я Мамунов Камуран Джанисапович, 1998 года. Был взят в плен батальоном Арей возле населенного пункта Владимировка. Воинская часть 42-600. Я из Донецкой области, город Макеевка. Страна. Страна Украина. Давай. Мне как, родом с Кировограда, живу на Камчатке. Рассказывай. Родом откуда? Так. Родом с Кировограда, Украина. Сапежка Александр Александрович, 73-го года рождения. Был взят батальоном Арей под населенным пунктом Владимировка. А живешь сейчас где? Сейчас живу на Камчатке.
New images have emerged of fuel shortages in Russian regions. For example, all week long, Primorai residents complained about problems with gasoline. The main ones were lack of fuel at all gas stations and huge queues where it was available. Things got easier at the end of the week, but the situation remains difficult. A massive fuel shortage occurred in Vladivostok on August 17th. It affected not only large gas station networks, but also small private stations. There was a shortage of all types of gasoline, except diesel. According to gas station employees, this is due to delays in fuel trucks. If on the first day the deficit was observed everywhere, then on the second day at all gas stations, except NNK, the situation stabilized. At small gas stations and the Octant, Ashuri, and Benz networks there was a lot of gasoline. According to operators, the fuel arrived in the evening of August 17th. After August 20th, reports began to appear that a shortage of fuel of all grades was already observed throughout Primorsky Krai. Residents of Spazsky, Partizansky, Arsenyevsky districts, Usharysky district and districts on the border with Khabarovsk Krai faced huge traffic jams at gas stations. The auto drivers also noticed the lack of gasoline and queues at NNK. At the same time, at small gas stations, where the cost is 2 to 4 rubles higher than at federal networks, everything is fine. But only tourists and passers-by fill up there. Gas station employees say that gasoline quickly runs out, they bring it at lunchtime, and by evening it is gone, because there is a very large flow of cars. The problem was hotly discussed on social networks. Some joked, others were indignant. However, everyone responded equally to the situation with the use of canisters. Some Primorai residents condemned those who not only pour gasoline into the tank, but also fill canisters for future use. The Ministry of Energy of Primorai has decided to send additional fuel trucks to Primorai districts due to a fuel shortage at NNK petrol stations. According to the Minister of Energy of the region Elena Shish, the fuel shortages arose due to the large tourist flow in the region. There is a fuel shortage in Crimea and the Far East. There is no 95th on the peninsula, and there are huge traffic jams at gas stations in Primorsky Krai. Crimean drivers are discussing in chats where they can still fill up. Motorists in Alushta write that the popular Aton chain of gasoline is sold only with coupons and special fuel cards, only organizations can issue them. In Sevastopol, there has been no 95th at chain gas stations for a week. When driving along the peninsula, you can see that there are dashes next to 95th. Crimean journalist and blogger Alexander Gorny shares with Business FM, this year, more than 65% of tourists traveled to the peninsula by private vehicle, and, of course, as a result, there is a huge load on local gas stations. Many assume that they will fill up with 92-octane gasoline. People are very upset by the cost of the fuel itself, and we assume that it will be raised in Crimea, taking into account the Crimean coefficient, to 73 to 75 rubles for 95-octane gasoline. It has happened in recent years that the cost of a liter of fuel on the peninsula is on average 7 to 10% higher than on the mainland. Тянутся цены на бензин в Крыму. 95-й 75 рублей, 5-го обычного нету, 2-й 63,89, и дизель 75 и 71,79.